Hi Venkat, Hello, ma'am. how are you? I'm good, ma'am. What about you, ma'am? I'm also good. Thank you for asking Venkat. So basically మీరు ఎక్కడి నుంచి? Ma'am, proper వచ్చేసి కరీంనగర్ మ్యామ్. కరీంనగర్. ఓకే. సో మీ హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్? మ్యామ్ నా ఎంబీఏ అయిపోయింది మ్యామ్. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మ్యామ్. హైదరాబాద్. హైదరాబాద్. యాహ్! గుడ్ టు హియర్ థాట్. సో ఎస్‌విసి గురించి ఎలా తెలుసుకున్నారు? మ్యామ్ యాక్చువల్‌గా మా ఫైనల్ ఇయర్‌లో మా ఫైనాన్స్ ఫ్యాకల్టీ రిఫర్ చేశారు. ఇట్లా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. సో, అందులో కెరీర్ బాగుంటుందని చెప్పేసి సార్ రిఫర్ చేశారు. ఓకే. సో, అలా వచ్చాను. ఓకే. థాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ ఫర్ షేరింగ్ ద జెన్యూన్ ఫీడ్‌బ్యాక్. సో 2 మంత్స్ ఆఫ్ కోర్స్ డ్యూరేషన్‌లో ఎస్‌విసిలో ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు? మ్యామ్ యాక్చువల్‌గా అబౌట్ అకౌంటింగ్, రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్ మ్యామ్. లైక్ ఫైనల్‌గా కొంచెం జనరల్ ఎంట్రీస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్, ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్. సో, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను మ్యామ్. ఓకే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోర్స్ కరిక్యులమ్ అడిషనల్ యాక్టివిటీస్ కూడా అవుతుంటాయి కదా! మీరు అవును. పార్టిసిపేట్ చేశారా? యెస్ మ్యామ్. అడిషనల్‌గా అంటే జామ్ సెషన్స్ రెగ్యులర్‌గా అవుతుంటాయి మ్యామ్. జామ్ జీడీ అండ్ హెచ్ఆర్ పర్సనల్ డిస్కషన్స్ అవుతుంటాయి. అండ్ అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ క్లాసెస్ కూడా అవుతుంటాయి మ్యామ్. ఓకే. సో గుడ్ టు హియర్ థాట్ యూ హావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ వెంకట్. యాహ్! మీరు ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారా? యెస్ మ్యామ్. యాక్చువల్‌గా నా ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి 3 రౌండ్స్ ఉండే మ్యామ్. ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి హెచ్ఆర్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ. లైక్ అందులో ఒక కమ్యూనికేషన్ చెక్ చేశారు. అండ్ సెకండ్ రౌండ్ వచ్చేసి టైపింగ్ టెస్ట్ ఉండే. అంటే లైక్ ఏమంటే ఎంత స్పీడ్‌లో టైప్ చేస్తున్నాం అనేది. యెస్. సో, అది. అండ్ థర్డ్ రౌండ్ వచ్చేసి టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ మ్యామ్. ఆహ్, వాళ్ళు ఎక్కువ నన్ను ఇంటర్వ్యూలో వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్ గురించి అడిగారు మ్యామ్. ఓకే. లైక్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్, మార్ట్‌గేజెస్, లోన్స్ దాని ఓకే. గురించి అడిగారు మ్యామ్. ఓకే. గుడ్ టు హియర్ థాట్ వెంకట్ దట్ యూ హావ్ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ ఎంఎన్‌సి యాక్చువల్లీ. థాంక్ యూ. యాహ్! బై ద వే వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్? మ్యామ్ ఇట్స్ 3.8 ఎల్‌పిఏ మ్యామ్. వావ్! ఇట్స్ రియల్లీ నైస్. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అగైన్ వెంకట్. థాంక్ సో ఫ్రెషర్స్ అండ్ జాబ్ సీకర్స్‌కి మీరు ఏం సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? మేడం యాక్చువల్‌గా నేను చెప్పాలనుకునేది లైక్ ఎవరికైతే ఫైనాన్స్ మీద ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఏం లేదు అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే మంచి కంపెనీలో ప్లేస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఒక మంచి ప్లాట్‌ఫామ్. లైక్ మనం అబౌట్ ఫైనాన్స్ పరంగా చూసుకున్నా అంటే మన ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్సో కమ్యూనికేషన్ ఓవరాల్ పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు మ్యామ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో. సో, రిఫర్ చేస్తాను. Thank you so much, Venkat, for your time. And congratulations that you got placed in very good events. హ్మ్. All the very best for your future.